alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. I can tell you that wearing the hijab is my pride. It is a symbol of our faith, our identity, and our values. It empowers us to be true to ourselves and to represent our beliefs in a world that may not always understand and support them. Let me share an experience that I had faced regarding hijab. Some teachers at my school said that we couldn't participate in a program if we wore a hijab. When we approached someone superior, they too said not to wear the hijab. Despite being told multiple times not to wear hijab, we stood firm and confidently participated in our program while wearing the hijab, despite them telling demotivational comments about our appearance. The hijab is not just a piece of cloth, but a reminder of strength and beauty that lies in embracing who we are. Let this be a reminder for us that we wear the hijab for the sake of Allah while serving as a form of empowerment and identity for Muslim women in today's society. Shukran. Assalamu alaikum. എൻ്റെ ഇവിടെ ഞാൻ നിൽക്കുന്ന സ്ഥലത്ത് ഭയങ്കര ചൂടാണ്. അപ്പോൾ എന്നോട് ഞാൻ റീസെൻ്റായിട്ട് കൂടുതൽ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് അല്ലെങ്കിൽ എൻ്റെ എക്സ്പീരിയൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് കൂടുതൽ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് നേരിട്ടിട്ടുള്ളത് ഈ ക്ലൈമറ്റിൽ എങ്ങനെ ഇതിട്ട് നടക്കുന്നത്, അല്ലെങ്കിൽ ചൂടെടുക്കൂലേ, പിന്നെ ഈ കംഫർട്ടബിൾ ആണോ, ഇങ്ങനെയൊക്കെ ഉള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസാണ്. സിമ്പിൾ ക്വസ്റ്റ്യൻസാണ് അവർക്ക് ചോദിക്കുമ്പോഴും പിന്നെ അവരുടെ സൈഡിൽ നിന്ന് നോക്കുമ്പോഴും ഒരു സിമ്പിൾ ക്വസ്റ്റ്യനായിട്ട് തോന്നും. പക്ഷെ അപ്പോഴും നമ്മൾ വിചാരിക്കേണ്ടതാണ്, നമുക്ക് ഇതില്ലാതെ ഒന്ന് പുറത്ത് നടക്കാൻ പറ്റുമോ? ഇപ്പം നമ്മളുടെ ലൈഫ് സ്റ്റൈലിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ട് തന്നെ ഇത് മാറിയത് കാരണം ജസ്റ്റ് ഇതിൻ്റെ പുറത്തേക്ക് പോകുന്നത്, ഇപ്പോൾ ഹോസ്റ്റലിൽ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഹോസ്റ്റലിൻ്റെ പുറത്തേക്ക് പോകാൻ പോലും എനിക്ക് എന്താണ് ഇത് വേണം, അല്ലെങ്കിൽ എനിക്ക് അതാണ് നമ്മളുടെ അൺകംഫർട്ടബിലിറ്റി. കാരണം നമ്മളുടെ ലൈഫ് സ്റ്റൈലുമായിട്ട് അത് അത്രയും ചേർന്ന് വന്നു. അപ്പോൾ അങ്ങനെ നോക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് ഇതില്ലാതെ പുറത്ത് പോകുമ്പോൾ ഭയങ്കരമായിട്ട് അൺകംഫർട്ടബിളായിട്ട് തോന്നും, അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ ഭയങ്കരമായിട്ട് ഓപ്പൺ സ്പേസിൽ പോയ പോലെയൊക്കെ തോന്നും. അങ്ങനെയാണ് എൻ്റെ ഒരു എക്സ്പീരിയൻസ് എന്ന് പറയുന്നത്. പിന്നെ അള്ളാഹു ഇത് പ്രൊട്ടക്ഷനായിട്ട് കൊണ്ടുവന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിലും പരലോകത്താണെങ്കിൽ പോലും അള്ളാഹു താല ഈ ഹിജാബ്, അല്ലെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ പലയിടത്തും ഭയങ്കരമായിട്ട് ഫെസ്റ്റിവൽസും കാര്യങ്ങളൊക്കെ നടക്കുന്ന നേരത്ത് നമ്മൾ ഹിജാബ് ഇട്ട് പോകുമ്പോൾ നമ്മൾ ആസ് എ ഹ്യൂമൻ നമുക്ക് എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ പോകുന്നത്, കാരണം ബാക്കിയുള്ളവർ എന്ത് ചിന്തിക്കും, നമ്മളുടെ അൺകംഫർട്ടബിലിറ്റി അല്ലെങ്കിൽ പോലും, അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് കംഫർട്ടബിൾ ഹിജാബ് ആണെങ്കിൽ പോലും നമ്മൾ ആസ് എ ക്രൗഡിൽ പോകുമ്പോൾ അവരെന്ത് ചിന്തിക്കും, അല്ലെങ്കിൽ അവരെന്ത് പറയും, ഫ്രണ്ട്സിൻ്റെ കൂടെ പോകുമ്പോൾ അവരെങ്ങനെ ചിന്തിക്കും എന്നുള്ളതൊക്കെ നമുക്ക് ഭയങ്കരമായിട്ട് ബോധറായിട്ട് തോന്നും. പക്ഷേ അങ്ങനത്തെ സാഹചര്യങ്ങളിൽ പോലും നമ്മൾ നമ്മളുടെ മറ കാത്തു സൂക്ഷിക്കുക, അല്ലെങ്കിൽ നമ്മളുടെ വസ്ത്രധാരണ സൂക്ഷിച്ചു കൊണ്ട് പോകുമ്പോൾ അള്ളാഹു താല പരലോകത്ത് അതിൻ്റെ ഇരട്ടി പ്രതിഫലം നമുക്ക് നൽകും. അപ്പോൾ സാധാരണ നമ്മൾ ഇട്ട് പോകുന്നതിലും കൂടുതൽ ഇങ്ങനത്തെ സ്ഥലത്തൊക്കെ നമ്മൾ ഇട്ട് പോകുന്ന നേരത്താണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ അള്ളാഹു നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കുന്നത്. കാരണം നമ്മളുടെ ഈമാനിൻ്റെ ശക്തിയും നമ്മളുടെ ദീനെ നമ്മൾ എത്രത്തോളം ഫോളോ ചെയ്യുന്ന എന്നുള്ളതും ഇതിൽ നിന്ന് എന്ത് ചെയ്യും, അള്ളാഹു താല മനസ്സിലാക്കും, അല്ലേ? അപ്പോൾ ഇത്രയും എതിർപ്പുകളൊക്കെ വരുന്ന നേരത്തെ, അല്ലെങ്കിൽ നമ്മളുടെ മനസ്സ് ചാഞ്ചാടുന്ന നേരത്തായിരിക്കും നമ്മൾ ഇത് ഫോളോ ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ അള്ളാഹു അതിൻ്റെ ഇരട്ടി പ്രതിഫലമായിരിക്കും നമുക്ക് നൽകുന്നത്. ലെറ്റ്സ് ആ ലാസ്റ്റ് ഡേ ഷുഡ് നോട്ട് ബി അവർ ഫസ്റ്റ് ഡേ ഓഫ് ഹിജാബ്. അതായിരിക്കണം നമ്മളുടെ മോട്ടോ. അപ്പോൾ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം, നമ്മളുടെ ജീവിതത്തിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ട് തന്നെ, അല്ലെങ്കിൽ നമ്മളെ ഡെയിലി ലൈഫ് തന്നെ ഈ ഹിജാബ് ചെറുപ്രായത്തിൽ തന്നെ പ്രാക്ടീസ് ചെയ്ത് വന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്കത് പിന്നീട് വരുന്ന ഒരു പ്രശ്നങ്ങൾക്കും അതൊരു തടസ്സമായിട്ട് തോന്നില്ല. അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ നേരിട്ട് ഇപ്പോൾ കോളേജിലൊക്കെ പോകുന്ന നേരത്ത്, അല്ലെങ്കിൽ പുറത്ത് പോകുന്ന നേരത്ത് എന്ത് പ്രതിസന്ധികൾ വന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിലും അതെല്ലാം തരണം ചെയ്യാൻ, അല്ലെങ്കിൽ ഓവർകം ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമുക്ക് ഏത് സാഹചര്യമാണെങ്കിലും സാധിക്കും. അപ്പോൾ നമ്മളുടെ ജീവിതത്തിൽ എല്ലാവരും നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം, ഹിജാബ് പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യണം. അല്ലെങ്കിൽ ചെറുപ്രായത്തിൽ തന്നെ നമ്മളുടെ മക്കൾക്കും അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ സിസ്റ്റേഴ്സിനെല്ലാം ഇത് പറഞ്ഞു കൊടുക്കണം. നമ്മുടെ കൂടെയുള്ള ഫ്രണ്ട്സ് ആണെങ്കിൽ പോലും അവർക്ക് പറഞ്ഞു കൊടുക്കണം ഇതിൻ്റെ ഇമ്പോർട്ടൻസ് എന്താണ്, അല്ലെങ്കിൽ ഇതെന്തുകൊണ്ടാണ് ദീനിൻ്റെ ഒരു ഭാഗമായിട്ട് വന്നത് എന്നെല്ലാം നമുക്ക് അവർക്ക് പറഞ്ഞു കൊടുത്ത് മനസ്സിലാക്കിക്കണം. അവരെയും ഇതിലോട്ട് കൊണ്ടുവരാൻ ശ്രമിക്കണം. അപ്പോഴാണ് നമ്മളുടെ ഈമാനിൻ്റെ പവർ, അല്ലെങ്കിൽ നമ്മളുടെ ദീനിൻ്റെ അള്ളാഹുവിലുള്ള വിശ്വാസം, അത് അപ്പോഴാണ്, അങ്ങനത്തെ നേരങ്ങളിലാണ് നമുക്കത് ആക്ച്വലി ഭയങ്കരമായിട്ട് ഫീൽ ആവുന്നത്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ എല്ലാവരും ഹിജാബ് അല്ലെങ്കിൽ നമ്മളെ മറച്ച് നമ്മളുടെ പ്രൊട്ടക്ഷന് വേണ്ടിയാണെന്ന് കരുതിയിട്ട് നമ്മളുടെ ലൈഫ് സ്റ്റൈലിൽ ഇതെല്ലാം കൊണ്ടുവരാൻ ശ്രമിക്കണം. I always knew that this was going to be a step I would take. At first I was a little hesitant because I knew things were going to change, but then I decided it was the right decision to make. So on the 1st of January 2004, my journey began and I finally decided to put on the hijab. Every girl who puts on the hijab is faced with some sort of obstacle. For some, it's their families not wanting them to wear it. Others have self-esteem issues with it. Others face doubts about it. The challenge I faced was one that many others have also faced. Starting and going to a high school with hardly any Muslims, and where you're the first Muslim people have met, was no easy task. As teenagers, fitting in is the most fundamental thing in high school.
Having no friends in high school is something every teenager tries to avoid. So I tried to be like them. Whatever the latest trend was, I went along with it. Not just that, but I needed to keep up with the latest beauty standards. Looking in the mirror for me was an exercise to try and pinpoint all the things wrong with me and that I needed to change. My self-esteem became dependent on the makeup I wore. On top of this, there was no way I could hide the fact that I was not like the other kids at school. I was embarrassed, and I would often ask myself why I needed to be so different. So I went about my high school life struggling with my identity, trying to answer the question of who I was really. The truth is, I felt extremely lonely. Looking back, the reasoning why I was so embarrassed of who I was because I had yet not fully understood the hijab. I thought the hijab was purely about modesty. I thought the hijab was there just to protect women from the gaze of men. But unfortunately, that was a very shallow and two-dimensional understanding of the hijab. It was not until I got to uni and started to take learning about my religion seriously that something happened. I fell in love. I fell in love with the hijab because I came to understand that it was not simply a piece of fabric draped over my body to conceal beauty and preserve modesty. It was a physical manifestation of my submission and connection with my Lord, an external representation of my inward spirituality. When I learnt the rationale for the hijab presented in the Quran, I was blown away. Not only did it shatter my shallow understanding of the hijab, it proved to me God had validated my beauty. Therefore, I need to make the most of the opportunities and blessings I've been gifted with. Knowing this has actually pushed me to constantly improve myself and ensure my actions and character are in line with the teachings of Islam. But we need to understand that by wearing the hijab, I'm not declaring I am Islam. Rather, I am a Muslim, meaning I am someone who is trying to follow this religion, who accepts it as the truth, sees beauty in it, and hopes to beautify myself with it. Ultimately, no one is perfect. As humans, we're susceptible to making mistakes. The hijab doesn't make you a more perfect or righteous human being. Rather, it's a constant reminder to keep striving and excel in your personal and spiritual development. Remember, no matter how dark the world gets, be like that star that stands out and shines the way for others to see. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Hijab is not about covering beauty as we call it. It is about redefining what beauty is. I started wearing hijab when I was around 8 to 9 years old. What really inspired me was my mother, my sister, and in general the Muslim environment that I was surrounded by. We live in a world where there are certain beauty standards that are set by the society and in which we are also being compelled to follow, which are constantly changing. And it is quite common for us to feel inferior when we compare ourselves to others because we don't really fit into those beauty standards. But what we have to realize is that hijab gives us an opportunity, a blessing to dress differently and to have our own identity. This you will actually feel or you will actually experience when you go to European countries or any non-Muslim countries. By wearing a hijab, we have this certain level of modesty that we no longer compare ourselves to others, and we find beauty in that modesty. One thing that really prompted me or is prompting me to continue wearing hijab is this statement that I read somewhere, which says, if the Prophet Muhammad ﷺ was to see you right now in this situation or dressed this way, will he ﷺ be able to identify you as a part of his ummah? Will he be able to identify you as a Muslimah? We should really ponder, we should really question ourselves on that question. Even though there are certain beauty standards set by the society, wearing hijab is saying that I'm not going to fit into those beauty standards. Because hijab is the standard that my Lord Allah subhanahu wa ta'ala has given me. And it is truly a blessing
something that we all feel safe in. And after all, it is all for the sake of Allah. يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين وكان الله غفورا رحيما. നബിയെ, നിന്റെ പത്നിമാർ, പുത്രിമാർ, വിശ്വാസികളുടെ സ്ത്രീകൾ ഇവരോടെല്ലാം തങ്ങളുടെ മേലാടകൾ താഴ്ത്തിയിടാൻ നിർദ്ദേശിക്കുക. അവരെ തിരിച്ചറിയാൻ ഏറ്റം പറ്റിയ മാർഗമതാണ്, ശല്യം ചെയ്യപ്പെടാതിരിക്കാനും. അല്ലാഹു ഏറെ പൊറുക്കുന്നവനും പരമദയാലുവുമാണ്.